So we have two types of algorithms under the randomized algorithm. But before moving on to those two types of algorithms, can we just learn what is randomized algorithm? So here the output and the running time depends are the functions of the input as well as the random number bits. But the deterministic algorithm didn't depend on the random number bits. Moving on to the two types of randomized algorithm, that is Las Vegas algorithm and Monte Carlo's algorithm. In Las Vegas algorithm, it gives correct output or optimal output, and uh, the the running time is a random number and the running time is not bound. Example for it is the quicksort. In order to remember that Las Vegas is a place in America. So remember that quicksort went to America. Okay. So you won't forget it. Okay. So randomized quicksort algorithm is the example of Las Vegas algorithm, and in order to give example for the Monte Carlo's algorithm, here it is given as in order to find a number among n given numbers which is greater than or equal to the median. Okay, so that's what we have to find. So best deterministic algorithm needs order of n time to produce the result. Okay, deterministic algorithm needs order of n times. Okay, here look at the algorithm. Suppose n is very large and we are choosing 100 of the elements which is having equal probability. So finding the maximum among those numbers and returning the maximum. So the running time is order of 1. The probability of the failure is 1 by 2 raised to 100. That means it has less number of failures. Okay. Moving on to the best examples in order to write in the exam. Okay, so look at this example and look at this algorithm. If they ask us what is Las Vegas algorithm and explain with an example, you need to write this. Likewise in Monte Carlo's algorithm. So here in Las Vegas algorithm, finding an A in an array of n elements. So we are finding an A in an array of n elements. So the size is n and we have an array and we need to find A. So an array of n greater than or equal to 2. അതായത് ഫൈൻഡിങ് ആൻ എ ഇൻ അറേ ഓഫ് n എലമെൻറ്റ്സ്. n എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്, അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എ കണ്ടുപിടിക്കാം. സോ നമുക്ക് എന്തായാലും 2 എലമെൻറ്റ്സിലോ അതിൽ കൂടുതലോ വേണം, എന്നാലേ നമുക്ക് ഒരു അറേയിലൊരു എലമെൻറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇൻ വിച്ച് ഹാഫ് ആർ എസ് ആൻഡ് അതർ ഹാഫ്സ് ആർ ബീസ്. അതായത് an array of n greater than or equal to 2 elements, ഒരു ഒന്നെങ്കിൽ 2 elements അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതലുള്ള എലമെൻറ്റ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട്. എന്നിട്ട് ഹാഫ് ഓഫ് ദം വിൽ ബി ഹാവിങ് എ ആൻഡ് അതർ ഹാഫ് വിൽ ബി ഹാവിങ് ബി. സോ ഔട്ട്പുട്ട് ഇസ് ഫൈൻഡ് an a in the array. So we need to find a in the array. Okay, അപ്പം an array of elements greater than or equal to 2 is given, and what we need to do, and it also told that half of the elements in an array is A and other half of the elements in an array is B. So we need to find an A in the array. So we have the algorithm, Las Vegas algorithm. So algorithm here we have array and the size A comma n. So we need to repeat, randomly choose one element out of n elements. So നമുക്കിപ്പോൾ 5 എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു 1 2 3 4 5 ആണെങ്കിൽ 2 അങ്ങനെ റാൻഡംലി ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം. അൺടിൽ എ ഇസ് ഫൗണ്ട്. എ ഫൗണ്ട് ആവുന്നത് വരെ റാൻഡംലി ചൂസ് വൺ എലമെൻറ്റ് ഫ്രം ഔട്ട് ഓഫ് n എലമെൻറ്റ്. റാൻഡംലി ചൂസ് വൺ എലമെൻറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് n എലമെൻറ്റ്സ് അൺടിൽ എ ഇസ് ഫൗണ്ട്. ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്ന് എടുത്ത് നോക്കുക. അൺടിൽ എ ഇസ് ഫൗണ്ട്, അത് റിപ്പീറ്റ് ആക്കുക. സോ ദിസ് ആൽഗോരിതം സക്സീഡ്സ് വിത്ത് പ്രോബബിലിറ്റി 1. എന്തായാലും ഇത് സക്സീഡ് ആവും, കാരണം നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും നോക്കുന്നുണ്ട്. The number of iterations varies and can be arbitrarily large. So iterations can be very large, but the expected number of iterations is limit n gives alpha I equal to 1 to n I by 2 raised to I. That means നമുക്ക് ഇപ്പം ഒരു എലമെൻ്റാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ 1 by 2 raised to 1 അതായിരിക്കത്തില്ല, ഒരു മിനിറ്റ്, 2 എലമെൻറ്റ്സ് അല്ലേ നമുക്ക് സാധാരണ ഉള്ളത് അല്ലേ. സോ
സോ നമ്മളിത് ജോമെട്രിക് സൊല്യൂഷൻ വെച്ച് ചെയ്യാൻ നേരം നമുക്കിത് 2 കിട്ടും. സോ ദ എക്സ്പെക്റ്റഡ് നമ്പർ ഓഫ് ട്രയൽസ് ബിഫോർ സക്സസ് ഇസ് 2 ബിക്കോസ് നമുക്കറിയാം ഹാഫ് ഓഫ് ദി എലിമെൻറ്റ്സ് ഇസ് എ ആൻഡ് ഹാഫ് ഓഫ് ദി എലിമെൻറ്റ്സ് ഇസ് ബി. സോ സംവാട്ട് 1/2 പ്രോബബിലിറ്റി വിൽ ബി ദർ. ഓക്കെ, നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണം എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഒന്ന് എ ആയിരിക്കും. സോ ലൈക്ക് വൈസ് നമുക്ക് 1/2 പ്രോബബിലിറ്റി ഉണ്ട് ആൻഡ് നമ്മുടെ നമ്പർ ഓഫ് ട്രയൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1/p ആണ്. അപ്പോൾ 1/1/2 that is 2. So therefore the time complexity is order of 1. So I'm going to explain the Monte Carlo algorithm. Sorry if I done a mistake. So algorithm here എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അറേ ഉണ്ടായിരിക്കും, ഒരു n എന്ന് പറഞ്ഞ സൈസ് ഉണ്ടായിരിക്കും, k എന്ന് പറയുന്ന എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ഹൈഡ്രേഷൻസ് വരെ വരാൻ പറ്റും. It will tell how much number of iterations it can give. Okay, within that iteration it should give, else we would give that the result we haven't got the result. Okay, so here also we are finding a from elements and we have the exactly same elements, and it's half of a and half of b. So here I is equal to 0 and we're going to repeat this. That is randomly select an item from a randomly select the element out of n elements. We're going to select an element out of n elements. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു എലിമെൻറ്റ് എടുക്കുകയാണ് ഔട്ട് ഓഫ് n elements. അപ്പോൾ ഓരോ സമയത്ത് എടുക്കാൻ നേരത്തും നമുക്ക് ഐ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നോക്കണം അൺടിൽ എ ഇസ് ഫൗണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ ആവുന്ന വരെ മാത്രമേ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. സോ up to a certain number of iterations only we can do this. So that is what we known as Monte Carlo algorithm. മറ്റേത് repeat randomly choose one element from out of n elements until a is found. a found ആവുന്ന വരെ. ഇവിടെ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൗണ്ടും കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഐ ഈക്വൽ ടു കെ ആവുന്ന വരെ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. So probability of if a is found, the algorithm succeeds, else the algorithm fails. Okay, so after k iteration the probability of finding a is എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് നോട്ട് ഫൈൻഡിങ് എ എന്ന് പറയുന്നത് 1/2 ആയിരിക്കും. ഇത് നോട്ട് ഫൈൻഡിങ് എ ഇൻ k iterations is 1/2 raised to k. So finding a എന്ന് പറയുന്നത് 1 minus 1/2 the whole raised to k. Okay, the algorithm does not guarantee success but the runtime is bound. That is, runtime is deterministic. Okay, and ഇവിടെ iterations is always less than or equal to k ആയിരിക്കും. Therefore time complexity is order of k. മറ്റത് order of 1 ആയിരുന്നു.